connexion, alors c'est parti. Démarrage du flux. Ok, on se retrouve aujourd'hui pour un live justement sur un jeu gratuit. Donc un jeu gratuit donc du mois, donc il y a celui-ci et celui-ci se fera à une autre période. En tous les cas, moi pour l'instant je vais vous commencer déjà par charger le jeu. C'est la première fois que je le charge, hein. Je connais pas du tout ce jeu. Alors je vais juste faire ça, voilà. Oh. Ah. Physics. Appuyer sur 1, ok. Alors j'espère que le jeu il sera top. En tout cas moi à mon avis il n'y aura pas de souci, hein. Nouvelle partie. C'est Crime et Châtiment de Sherlock Holmes. C'est un jeu gratuit mais change un petit peu des jeux qu'on a l'habitude de voir, du Black Ops, ce genre de trucs. C'est vrai que c'est pas mal. Pas mal ça. Avec Sherlock Holmes. C'est rassurant. Et Docteur John Watson. On passe au générique, on n'est pas là pour regarder un générique, sinon ça sert à rien de faire un live, sinon j'appellerais le live générique. Ça durerait 30 plombes, mais c'est pas mal, ça va déjà pas mal. Bon, c'est quand même bien que dans Sherlock Holmes, il y a Sherlock Holmes. Ça c'est vrai que c'est pratique, hein. Alors, tac tac, on attaque. Vous avez ouvré le carnet, parcours historique des conversations. D'accord. Certaines preuves demandent des échos supplémentaires d'enquête sont signalées dans notre carnet. L'icône d'éduction apparaît quand vous trouvez un nouvel indice. Ah. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? Je sais encore suicide. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter.
Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. Donc c'est un jeu... He achieved much success on a in qu'un sealing Sherlock Holmes papers pour résoudre une enquête, etc. En tout cas, le graphisme est déjà pas mal, j'aime bien. with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 Voilà, years. juste une petite He modif. was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should have Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Le sur X peut ouvrir le carnet et vérifier votre avancée de l'enquête. Donc ça c'est la carte. Ça c'est les preuves qu'on n'a pas encore trouvées. Comment qu'on n'a pas. Et ça c'est tous les dialogues qu'on peut retrouver après quoi. Les souvenirs, les échos et les différents portraits qu'on n'a pas encore. Ok. Dans votre armoire jaune de son. Ok, porte ouvrir. Action, carnet, changer de vue, déduction, caméra, défilé, aide, Watson, Holmes, courir, talent de vision. Justement. Alors. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Ok. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Où est-ce que j'arrive pas à ouvrir cette putain de porte? Ouais. My archive. I can always consult with it if needed. My archive. I can always consult with it if Ok. needed. Tu. Alors il y a forcément un truc que j'ai pas fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Watson. Ok. Donc là c'est pour sortir. On est censé changer, mais où? C'est la question. Où est-ce qu'il faut aller sur ce truc? Oh, what a mess! What a terrible mess! Ouais. I cannot leave yet. I am not finished here.
c'est pas vrai, c'est où cette connerie? C'est pas possible. Je deviens fou. Ouais. Mais non, mais c'est pas. Chambre de Watson, les recherches, les lettres. Chambre de Holmes. Ouais, moi j'ai mis 50 000 ans à trouver ça, mais je suis trop con. Ouais, mais qu'est-ce que je suis con. Bon. Ah, ça va bien. Lunettes. Ouais, ça lui va pas du tout. Ouais. Et le 5, c'est même pas. Et barbe. Non. Pas mal ça. Ouais. Ok, tac tac tac, maintenant on y go. Voilà. Ouh, c'était un peu chaud. C'était un peu chaud patate. Hein. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Petite balade en calèche et tout. C'est pas mal, moi j'aime bien. Moi j'aime bien ce principe là, c'est cool. C'est vraiment Sherlock Holmes quoi. I'm over here. Come on. Ça me fait penser à la vision de je sais plus qui là. Dans l'autre là. Dans The Witcher c'est pareil. It seems that the garden was well maintained. Le fait qu'on appuie sur RB en fait ça. C'est une espèce de vision où on peut voir plus le plan et tout. When will you Pas leave mal. my husband? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door, and the figure. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual on the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. C'est bon à tue-tête.
N'importe où, je me suis pas Will you arrêté. tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Alors. Ah ouais. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, yes, but how do you know about that? Ah, carrément. Une mauvaise You have réponse. indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy. Parce que vraiment dans un film, quoi. Hein. He was C'est bien different, foutu, hein. wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, yes, but how do you know about that? You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, yes, but how do you know about that? You undertook a pilgrimage. Santiago de Compostela. Genre le mec, il voit 5 trucs, il sait tout. Much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Mr. Holmes? Super. Ah, on peut courir parce que franchement, Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. attention, on va découvrir le corps. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? Seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see.
these scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Now, a mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Il va la crocheter. Il va l'ouvrir. What a terrible way to die. Ah, yeah, c'est quoi ça? The Sea Unicorn. She was the ship that Peter carried. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Flaque de sang. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. This wooden handle is plain and solid. C'est vraiment un jeu de patience, quoi. His blood is from the pool. Et apprendre, connaître les différents trucs, etc. Savoir qui est qui fait quoi, enquêter, franchement c'est pas mal. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Old navigation instruments, nothing interesting. Ok, à table. Oh putain, tu vois la gueule des vaches. Hein. Someone drank from this glass recently. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work.
familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Oh là là là, c'est quoi ce... Ah ouais. Ouais. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. The murder weapon was probably taken from this rack. Est-ce que c'est cette pince? C'est bizarre parce que quand j'ai... C'est quand même horrible, hein. C'est quoi ces trucs? On vous offre un jeu gratuit. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. These abbreviations mean something, but what?
Oh oh. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Dundee. Ouais. Hammerfest. It's a whaling map. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oh, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight? C'est pas faux. C'est vrai que c'est pas con. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Mr. Holmes? We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. This looks like the perfect hiding place. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est un truc, voilà, c'est un jeu. C'est pas du tout un jeu style Battlefield ou ce genre de truc, quoi. C'est vraiment un jeu cool. C'est un jeu gratuit, quoi. Donc bon. Peter le Noir. Hop là. Shh. Did you hear that? Ah, ça ressemble vraiment à un film, quoi.
Maintenant tu peux pas aller par là. Mr. Holmes, come and see what we've caught in our net. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected to the death of Captain Carey. Innocent? What are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't. Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not. It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But in light of recent events, it seems evident your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Voilà. Maintenant qu'on a réussi à l'arrêter. Ah, c'est joli. Hein. Graphiquement, c'est joli. Mr. Holmes. Ah non, il le dit pas lui. Mr. Holmes, il dit tout ça. Ils disent tous. Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. At your service, Mr. Holmes. Mr. Holmes? At your service, Mr. Holmes. Bon. Locked. Avec des armes et des machins. C'est très bizarre cette musique. Voilà, les effets personnels. Alors, ça c'est le fameux carnet là. That we found on Peter Carey's cabin floor. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials J.H.M. And partner, 1883. To my friend, from R. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer.
Souvenirs, les dialogues, documents, les preuves. Tac, 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 tac. C'est toutes les preuves. Même de ces musiques, je l'aime pas du tout. Allons à Baker Street, récupérer un document qui est chez nous. C'est sûr qu'avant ils allaient pas. Donc on va juste aller là. Alors c'était. Voilà. Inauguration. That is not the one I need. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Hop. Retour à Scotland Yard. Voilà, avec sa petite Bible. Moi j'aime bien. Moi je trouve que c'est un bon petit jeu. C'est pas. C'est pas The Division ou un autre truc, mais c'est pas mal. At your service, Mr. Holmes. Un interrogatoire. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? No, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress.
police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It always belonged Il a to jamais me. rien voulu, il est plus au courant de rien. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Maintenant, on a tout fini. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Oh mince. Choisissez la bonne réponse. Who is the true owner of the ring? Il est à The moi. ring is mine. C'est ça. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. What am I doing here? I've done nothing wrong. Alors. Et là, il y a une idée. C'est un homme sans expérience, une aptitude particulière capable de traverser en barre avec un harpon. Stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Oui, c'est ça. Vous y êtes. At your service, Mr. Holmes. At your service, Mr. Holmes. Allons à Baker Street. En fait, c'est là où il habite, quoi, hein, tout simplement. Non. Ah. J'essaie de récupérer le capin qui est baigné dans le sang. L'auteur des sentifs pourrait bien être le meurtrier. Super. Voilà.
allons voir Watson pour qu'il se fasse empaler par un harpon. C'est du délire. Enfin, c'est toujours le cas dans la série de toute façon. Et là, il attend. Alors. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. After that. C'est ça. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. I need to take a harpoon with me. Ok, donc il faut aller là-bas, récupérer le harpon, repartir chercher le cochon. Voilà. Alors, c'était là. That should do it. Now I am ready for the experiment. Mais non, pourquoi je veux là-bas? Qu'est-ce que je suis bête. Ah ouais. Vraiment la boucherie quoi. Oula. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. Experiment. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Alors attends. Allez. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Attends. Ça, c'est un peu chiant ça. Attends. Tu prends ton truc. Tu vises. Non. C'est pas bon. Non. C'est
Bizarre ça. Ouais, ça me saoule un peu. Passons le mini-jeu. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Voilà. Cliquez sur le menu 1, inspecter les lieux. Ah ouais. Il est 17h. Je pense qu'on retourne chez nous. Je pense. Voilà, voilà. Voilà, Mr. Holmes. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Voilà, voilà, voilà. Tout est sauvegardé de toute façon. Voilà, c'était un petit live sympa sur un jeu que je connaissais pas du tout, qui est passé gratuit en ce mois-ci, donc qui est totalement gratuit. Donc c'est un jeu qui fait quoi? Qui a la possibilité et qui est vachement bien foutu dans le sens où si on aime tout ce qui est enquête, tout ce qui est pas à pas, réfléchir, apprendre sur les personnages, etc. C'est vachement bien fait. Les graphismes aussi sont super beaux. L'histoire est intéressante. Bon là, je pensais vraiment pas que ça allait commencer tout de suite par un truc comme ça, quoi, quelqu'un qui se fait empaler par un harpon. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié j'ai vraiment apprécié ce jeu dans le sens où ça change complètement de ce qui se fait actuellement et qu'en plus il est gratuit, donc ça permet de passer un petit moment sympa sans forcément passer par des gros jeux actuels. Donc pour ma part, moi j'ai fini ce live, donc comme j'ai dit avant dans la description, je vais essayer
Je vais vraiment essayer de garder dans l'idée deux vidéos par semaine et 2 lives par semaine. Donc ce sera le jeudi et le jeudi et le dimanche les vidéos. Donc ce sera donc à peu près dans ces eaux-là. Et dans la même période, en même temps 2 lives. Donc je pense plutôt partir sur des lives le mercredi, faire éventuellement des lives soit sur Twitch le mercredi, soit dimanche. Je sais pas encore comment je vais faire ça, de toute façon vous le saurez de toute façon. Ça c'est clair. Pourquoi? Parce que sur Twitch il y a plus de possibilités. Je sais pas si YouTube ils vont pas me faire chier à cause de certaines bandes son qui sont utilisées dans ce live, donc je sais pas encore si ça va poser problème ou pas. C'est aussi ça quelque chose qui est assez contraignant. C'est pour ça que quand vous remarquez dans les jeux par exemple, j'essaie de baisser au maximum l'audio, l'audio qui est rajouté à cause des droits d'utilisation, parce que sinon la vidéo elle est complètement, je peux même pas la diffuser dans certains pays, donc c'est pas, enfin même en France on n'a même pas le droit, donc c'est un petit peu chiant. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire ça. Donc 2 vidéos par semaine, beaucoup de trucs qui vont arriver. Donc là vous avez vu la Surface Pro 4, il y aura d'autres tutoriels pour les Mac, il y aura des tutoriels PC qui vont venir. Il y aura toujours des lives sur des jeux, des lives communautaires sur des jeux sympas et tout, on va faire plein de trucs. Moi déjà pour ceux qui sont en live, déjà merci. Pour ceux qui ont suivi ce live, c'est un jeu sympa, voilà, qui change complètement de ce qui se fait. Et si donc moi je vous souhaite déjà tous ceux qui ont regardé déjà merci et joyeuse Pâques, parce que c'est pas dimanche, hein, donc dimanche je sais pas encore s'il y aura un live ou pas, parce que c'est une période assez compliquée pour moi au niveau organisation. En tout cas hors fête, c'est-à-dire très grosse fête, il y aura bien évidemment des lives et tout sera maintenu. Qu'est-ce que je veux dire? Merci à tous d'être de plus en plus nombreux aussi, à commenter, etc. etc. Ça fait hyper plaisir de voir enfin qu'il se passe quelque chose. Bon, la qualité des contenus augmente aussi, donc quelque part voilà, je me devais de faire ça aussi. En termes de jeu, après ce qui serait sympa, c'est qu'en commentaire de ce live, ce serait bien de venir et dire voilà, je vais mettre en place, de dire voilà, j'aimerais un live, ce serait cool si on pourrait faire ça ou ça ou ça. Donc je sais pas, sur un jeu que vous avez par exemple, on peut se faire un live, hein, ça pose pas de souci. Pas mal de jeux, hein, donc ça posera pas de problème. En tout cas pour ma part, moi ce live il est complètement fini. Si vous avez des questions, des suggestions ou quoi que ce soit, les commentaires ils sont toujours là pour ça. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée. Donc comme dit, demain vidéo en ligne, hein, toujours 1080p du 60 fps, hein, on baisse pas la qualité, au contraire on l'augmente. Et si tout va bien, l'année prochaine il y aura d'autres surprises par rapport aux vidéos justement. En tout cas, moi je vous remercie à tous et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Jouez, amusez-vous, continuez de profiter de la Xbox One, à mon sens une des meilleures consoles vidéoludiques qui a jamais été créée, parce qu'elle peut vraiment faire office de tout et pas juste de console, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et donc moi je vous dis donc déjà peut-être à dimanche et passez une bonne soirée. A plus, ciao tout le monde.